తెలంగాణ భవన్లో మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. మోడీ గారు కూడా ఆయన ప్రధానమంత్రి పేరు మార్చుకుని వైస్రాయని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకు ఈ బాధ అంతా? ఎక్కడ ఫిట్, ఎక్కడ అన్ఫిట్, ఎవరు ఇంటెలిజెంట్, ఎవరు నాట్ ఇంటెలిజెంట్, వాట్ ఈస్ దిస్? We'll explore all possible options, Vamshi garu. We'll definitely explore all possible options because typically, the way democracy functions is, government has to have the say because effectively, when in a democracy, it's for the people, by the people, to the people. So, తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా క్యాబినెట్ ఎవరినైనా నామినేట్ చేస్తే తప్పకుండా అన్ని ఆలోచించే చేస్తాం. అంతేగాని ఆలోచించకుండా అసమగ్రంగా చేయం కదా. ఇద్దరు కూడా క్రెడిబుల్ నాయకులు, బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన నాయకులు, ప్రజా జీవితంతో దశాబ్దాల పాటు అనుబంధం ఉన్న నాయకులు, వారిని నామినేట్ చేయడం కరెక్ట్ అని చెప్పి క్యాబినెట్ భావించింది. ఆవిడ తప్పు అని వారికి పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చినాయి. ఆవిడ ఏదో రాసి పంపినారు. వీల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ అండ్ వాట్ టు డూ. ఎస్ స్వస్తిక ఏమంటారు? ఈ పగబట్టినట్రా ఆయన మొత్తం తెలంగాణ మీద పగబట్టిండు బ్రదర్. పాప మా వాళ్ళు ఇద్దరి మీద ఎందుకు, ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద పగబట్టిండు. సి వీఆర్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా. వీఆర్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టుడే. హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. అటు రాహుల్ గాంధీకి మాట రాదు, ఇటు మోడీకి మాట రాదు. ఎందుకయ్యా మీ పరిపాలనలో ఉన్న ఏ రాష్ట్రం కూడా తలసరి ఆదాయంలో అత్యధికం సాధించలేదంటే అది మాత్రం చెప్పే తెలియలేదు. కానీ పెంచిన ఈ తలసరి ఆదాయాన్ని మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్టు పంచుతామని చెప్పి అడ్డగోలు వాగ్దానాలు ఇవ్వడంలో మాత్రం ఫస్ట్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇద్దరు పగబట్టిన రెండు జాతీయ పార్టీలు మా మీద పగబట్టినాయి. వాళ్ళిద్దరి సంగతి కూడా ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకుంటాం. ఒక నిమిషం చెప్పమ్మా. ఏక్ మినిట్. Where do we stand on one nation, one poll? I told you last time itself, it's an election gimmick of Prime Minister Modi. He's a master of attention diversion politics. That's what he is. Unfortunately, he's delivered diddly squat for this country. The last 9 years of him being the Prime Minister, he's heralded, the lowest value of rupee, highest inflation ever in independent India, highest unemployment rate ever in independent India, and most importantly, I think he's failed miserably on all the promises he's made to the people of India. He had promised, let me remind you, that by 2022, India will be a 5 trillion economy. He has promised a house for every poor in the country by 2022. He had promised that 2 crore jobs will be delivered per year. He had promised that bullet trains will be running by 2022. He had promised that every house will have a potable drinking water connection. Has Modi delivered any one of these? Remember, he had even said कि अमेरिकन लोग लाइन में लग जाएंगे वीसा लेने इंडिया को, बट आज इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के कई लोग बाहर जा रहे हैं. The point is, Prime Minister Modi has been the most inefficient, inept, incompetent Prime Minister of independent India, and probably the most corrupt. So therefore, in order to divert the attention of the people, he will resort to all kind of gimmicks, and 100% one nation, one election is a poll gimmick. If he is sincere, if he is serious, the special session was convened, he could have brought the bill. Unfortunately, Amrit Kal ka jo meeting tha, usme to kuch hua hi nahi. So, what I believe honestly is that it is an attention diverting gimmick. That's one. What was your second question? See, government of India in 1970s and 60s have campaigned vociferously that India needs to curb its population growth, otherwise we'll end up in a really, really bad state. Now we talk about demographic dividend. Back then, demography and population was considered a disaster. The excess population was considered a disaster. Family planning was introduced in India. Extensive campaigns were launched right from the Prime Minister level. The southern states of India, which have performed well on the family planning norms and family planning parameters and have controlled population in comparison with the rest of India, because of the advice given by Government of India, are today the sufferers, today the victims. Today we are told that जितना जनता जितना आबादी उतना हक. ये कहाँ की रीत है? अगर आज हमारी आवाज़ अगर दबाया जाएगा, if you think you can suppress our voices, our representation in the parliament because of this delimitation and because of this population parameter that they are taking, then I can promise you that you will see a sudden uprise. Because this is unfair. This is extremely unjust.
Because it was government of India that propagated. It was government of India that wanted Indians to control, their population. Now, anybody, any state that has actually done well as per the advice of government of India will now be penalized. And it's even more horrible, what's even more atrocious, if you ask me, is two states, Uttar Pradesh and Bihar together after delimitation, will have more number of parliament members than the entire southern India. How is this fair in a country like India? So therefore, cutting across political lines, you will see the southern political parties, the people of South India, voicing their concern, and I hope Delhi is listening, I hope Delhi is taking cognizance, because wisdom needs to prevail. We are all proud Indians, we are very, very proud Indian citizens, and South is the largest contributor to India's economy. 19% of the population is contributing nearly 35% of India's GDP. So therefore, I think we need to certainly have our voices be heard. Our representation cannot come down in any form, and we'll certainly, lead this, lead this discussion and see where it goes.